is a mechanical engineer and social thinker. He also studied law. While practicing as an advocate and legal consultant, he pursued research work in critical areas of constitutional law and obtained doctorate from Osmania University in 2006. He is a promoter and founding editor-in-chief of Deccan Post, a Hyderabad-based English news weekly that was launched in February 2008. It is written here. So instead of making my own speech, I just brief you that what is written in the book, and the background of the book. And this particular book of Road to Telangana, which is written by Sridhar Goka and published by Aditya Media and Palapita Books. Palapita Books, as you know, that Mr. Gurupati is responsible, and Aditya Media is by Mr. Ramakrishna, who is sitting next to me, and very veteran journalist and senior journalist of Telangana area, Andhra Pradesh, who started this publication. This is the first book of publication. Aditya Media and Palapita Books published this particular book, for which Sridhar is the first writer to be published by these publications. And I say Sridhar because Dr. Sridhar Goka, every time if I say I create certain distance between me and him. So I'm taking the liberty of saying Sridhar. Deccan Post also, it was existing early in 1930s and 40s, what I read recently. But this particular Deccan Post, in a tabloid size, news weekly, we had the national magazines like news magazines like Bridge, and so many magazines of the nature. And even you have in Bombay midday and afternoon, and all this. Tablet size, tabloids, and news magazines. Deccan Post from the very beginning, it started in 2008. It has the soft corner towards Telangana. Not only soft corner, it is a strong support of Telangana, the magazine itself. As an editor, of course, in the beginning, Mr. Ramakrishna and Mr. Srinivasa also was together to work hand in hand with Mr. Sridhar. In the beginning, it was in a different shape. It's a kind of a magazine come political kind of thing. Slowly, it transformed as a this political news magazine, which is special of its kind, and highly they have their own perception to run the magazine. And I was collecting books on Telangana to establish a Telangana archive. So far I collected about 4,000 to 5,000 books from different districts and all that. The way we had these books here in Telangana Research Center. So part of my collection, because from day one I'm getting this tabloid news magazine by post. So especially that area, the critical period when the movement was in a peak, then I collected all the magazines and I separated the magazines, kept to the books and important magazines, because that period if you read Deccan Post, maybe 10 to 15 issues, and you get a fairly good idea about how things happen, special writing, special correspondence, wrote special stories, center state stories, and editorials, and also Dr. Sridhar wrote pros and cons, his regular column. He wrote every week
since 4 to 5 years, the pros and cons column. I was reading regularly, and also when Mr. Ramakrishna, friend of mine, very old friend of mine, passed out the material, entire material of the book to me. And I had a little eye problem at that point of time. Even though I was reading day and night to complete the entire text and enjoyed reading that. And I also suggested that there are some other articles whether Telangana and all. Ultimately, he brought out very nice edited book on the subject of Telangana, focused on Telangana. And in these write-ups, I just talked to you later. And this particular book, which this book brought very nicely. The cover page is designed in a national and international level, and book is published very well. And inside design of the book also is there. It's like a English book for the national circulation. It was brought out very nicely. It should be a kind of a trend in Andhra Pradesh, especially in Telangana, to bring out these kind of books. Especially the people who cannot read Telugu, capturing the Telangana movement, spirit of the Telangana movement, and situation, everything, to cater to the other readers, like the people out of Andhra Pradesh who cannot read Telugu. So I think this is the first book of its kind. Of course, some of the books are published every year, but as you know, a serious publication, Ramakrishna brought not a problem into it. As he just mentioned that most of the news items will be outdated by evening, because you get the newspaper in the morning, and also in big metropolis they get afternoon and evening separately. So by the time the news is outdated. But in spite of this situation, like news items will be outdated after a day. But this particular column of Mr. Sridhar sustained the interest of the readers, because in this particular book, most of the 90-95% of the write-ups are focused on Telangana, and critical analysis on various issues of Telangana, and also the chronological development right from 2008 till today, 2013. So described very well, not for our readers, but his magazine is column wrote very well, and I described the same aspect in my foreword, and that came out very well in the book. Now I'll shift myself to Telugu. ఈ పుస్తకంలో 98 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. 269 పేజీలు, అంటే 270 పేజీల వరకు ఆ పుస్తకం క్లాస్ ఉంది. అయితే తెలంగాణ యాస్పైర్ చేసే మనలాంటి వాళ్ళకి, అంటే తెలంగాణలో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని హిస్టారికల్, కల్చరల్లీ, సోషలాజికల్లీ, పొలిటికల్లీ అర్థం చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ పుస్తకం ఒక కలదీపకలా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో రామకృష్ణ చాలా క్లెవర్గా ఆ ఆర్టికల్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎడిట్ చేసి క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టాడు. దాంతో మనకి 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది అనేది దాదాపుగా ఒక న్యూస్ రీల్ పిక్చర్ లాగా మనకి గోలపడే పద్ధతిలో ఈ పుస్తకంలో మనకి చదివినా కొద్ది మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వాట్ నెక్స్ట్ అనే పద్ధతిలో అనిపిస్తుంది. అది కాకుండా శ్రీధర్ స్టైల్ కూడా ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగా రాస్తారు. అండ్ ఐ హోప్ దట్ పీపుల్ లైక్ శ్రీధర్ షుడ్ కమ్ ఇంటు పొలిటికల్ ఫీల్డ్, బికాస్ we need little people, young people to lead, new blood to lead this region, because like leadership problems which are which options మాట్లాడారు.
విశేషంగా సేవలు మాట్లాడారు కాబట్టి నేను ఆ విషయంలో వెళ్ళను. కాబట్టి దీంట్లో తెలంగాణ పట్ల ఒక క్రిటికల్ వ్యూ పాయింట్, మనలో ఉన్న లోపాలు, మన నాయకుల్లో ఉన్న లోపాలు, మన సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, రకరకాల అన్ని విషయాలు ఆయన చాలా ఓపెన్గా చాలా బాగా డిస్కస్ చేశారు. ఆయన ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంది. సో కాబట్టి శ్రీలంకలో బాగా రాయాలని ఇక్కడ ఆయన పెన్కి పరిగణించాలి, ఓన్లీ కాలం వరకు పరిగణించడం కాకుండా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఈ ఉద్యమానికి ఎంతో అవసరం ఉంది ఇలాంటి రచనలు రావడం. ఈ పుస్తకంతో రామకృష్ణ దీన్ని ఆపకుండా ఇంగ్లీష్లో ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇంకా తీసుకురావాలని తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి, కల్చరల్ హిస్టరీకి సంబంధించి, సోషలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ సంబంధించి, లేదా గ్రామీణ జీవన విధానానికి సంబంధించి, ఇక మనకున్న అనేక సమస్యలు ఇందాక ప్రతిసారి మన స్పీచెస్ చెప్తుంటాం. అలాంటి అన్ని రకరకాల సమస్యల నుంచి చాలా క్రిటికల్గా అర్థం చేసుకునే పద్ధతిలో, అంటే ఎప్పటికీ మనం స్లోగన్సే కాకుండా దానికి సీరియస్ రైటింగ్స్ చాలా అవసరం. సరే ఉద్యోగం నడుస్తున్నప్పుడు క్రిటికల్గా మామూలుగా ఎమోషనల్గా మనం అవుట్ బస్ కావడము, అందుకు మనం రకరకాల దోపిడీ చేస్తున్నామని, లేకుంటే పాలిటీషియన్స్ దగా చేస్తున్నారని, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనం మాట్లాడాలి. ఇవన్నీ వాస్తవం, నో డౌట్. ఇది కాకుండా మెదడుకు మీద వేసే అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలు మనకి కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మీరు 70వ చర్చ అని అంటున్నారు. 70వ చర్చ అంటే మీరు దీంట్లో వచ్చి దీంట్లో పోస్ట్ 40 నుంచి 60 వరకు ఆడియన్సెస్ పడడం నాకు అనిపిస్తుంది. సో సీరియస్గా 70 మీటింగ్స్ నుంచి ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఇంటలెక్చువల్స్ కాబట్టి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎంత ఆసక్తి ఉంది ఈ విషయం పట్ల మనకి చెప్పుకునే విషయం. కాబట్టి ఆ రకంగా మనకి సీరియస్ రైటింగ్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని మన తెలుగులోనే కాకుండా ఇంగ్లీష్లో ఇంకా భిన్న భాషలో తేవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. విశేషంగా ఎర్లీ బర్డ్ 1995లోనే ఆయన పుస్తకం తీసుకొచ్చారు తెలంగాణ సమస్యల గురించి. ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేచర్. ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను. నేను రాగానే పుస్తకం చూశాను. అసలు 100 పుస్తకాలు వచ్చాయి, 1000 పుస్తకాలు వచ్చాయి. వీటిలో దాదాపు 200-500 వీటిలో వచ్చి. సో ఎనీహౌ నేను ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయవచ్చు. నా స్పీచ్ ఇక్కడ మాట్లాడాల్సిన